This little video here is to help with the process of Anuloma Viloma, or sometimes called Nari Shodana, depending on the lineage. And sometimes for the leading of this, it can be quite a challenge. When your mind wanders, it's easy to lose track of where you are. So one of our wonderful students, Christine Lockhart, created this chart. So with this chart here, it's nicely done with numbers, and I'll show you the English part. That's if you wanted to practice the Sanskrit part. But the numbers are there for inhalation left, hold, exhale right, inhale right, hold, exhale left. And depending upon what your count is, you can just remove or change with a sticky note to follow the path. Same thing on the bottom if you want to do it in Sanskrit. So the other thing we have here is 5 rocks, and that we've been doing this for quite some time. Our lead trainer Helen was the one who started using the rocks, and so if you're doing 5 rounds, this is your way to count as you move through the round, and you just put your rock that it's done. So when you run out of rocks, you know that you're done your count here. So I wanted to share this with you, this process with you. Maybe I'll move the English down so you can see it a little better. And then for my count, I use a little clock. And with my clock, I do it according to that flashing second hand. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. So then I know I'm on the right pace with the Anuloma Viloma. So just as an example, we'll do 5 rounds using the English here and our rocks. And I chose rocks that have little writings on them like gratitude, etc. So here we go. Inhale left, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Hold, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Exhale right, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10. Inhale right, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Hold, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Exhale left, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10. Inhale left, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Hold, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Exhale right, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10. Inhale right, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Hold, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Exhale left, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10. Inhale left, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Hold, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Exhale 10, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10.
Inhale right. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Hold. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Exhale left. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10. Puraka Ida. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Kumbhaka. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Richaka Pingala. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10. Puraka Pingala. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Kumbhaka. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Rechaka Ida. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10. Puraka Ida. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Kumbhaka. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Rechaka Pingala. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10. Puraka Pingala. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Kumbhaka. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Rechaka Ida. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10. And breathe in deeply. Exhale and relax. And that's 5 rounds of your Anuloma Viloma using this handy little chart to help you to keep count when your mind wanders.